rêvez de développement, vous aspirez à devenir un expert dans votre domaine. Dans votre domaine et à transformer votre avenir, l'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, vous ouvre les portes de l'excellence académique avec ses programmes Master en communication stratégique des organisations, Master en informatique, exégèse de l'Ancien Testament, exégèse du Nouveau Testament et en théologie pratique ou pastorale de l'excellence à l'UCBC. Les inscriptions sont ouvertes de maintenant. Contact plus 243 97 84 14 532 ou visitez notre site web www.ci-ucbc.edu.cd. Être transformé pour transformer. Vous rêvez de développer votre expertise avec une formation d'excellence, vous aspirez à devenir, vous vaincre dans les domaines ci-après. Master en communication stratégique des organisations, Master en information et communication publique, Master en économie monétaire, Master en gestion financière, Master en agribusiness management, Master en informatique de gestion, Master en leadership organisationnel, Master en théologie, exégèse de l'Ancien Testament, exégèse du Nouveau Testament et en théologie pratique ou pastorale, Master en droit privé et le Master en droit public. Relevez les défis de l'excellence à l'UCBC. Les inscriptions sont ouvertes de maintenant. Contact plus 243 97 84 14 532 ou visitez notre site web www.ci-ucbc.edu.cd. Être transformé pour transformer. Vous rêvez de développer votre expertise avec une formation d'excellence, vous aspirez à partir Master en information et communication publique, Master en économie monétaire, Master en gestion financière, Master en leadership organisationnel, Master en théologie, exégèse de l'Ancien Testament, exégèse du Nouveau Testament et en théologie pratique ou pastorale, Master en droit privé et le Master en droit public. Relevez les défis de l'excellence à l'UCBC 84 14 532 ou visitez notre site web www.ci-ucbc.edu.cd. Être transformé pour transformer.
Et voilà donc, comme je ne veux pas parler de moi seule, j'aimerais que toi aussi prochainement tu puisses faire partie de cette communauté et avoir des choses que toi aussi tu pourras dire aux autres. L'ICBC prône de valeurs. And I'm so thankful. I think now I understand that I couldn't imagine another place of peace, a place of pamoja and uhuru like this for my studies. Je ne vais pas sortir de l'ICBC tel que je suis venue parce que j'ai déjà acquis de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Nous voulons appeler à tout le monde qui écoute encore l'ICBC de loin, qu'ils viennent expérimenter ce qu'est l'ICBC, parce qu'avant nous aussi, nous avions d'autres perceptions que la réalité que nous avons vécue à l'ICBC. Avec l'ICBC, au début, tu te sens tellement à l'aise, tu n'as pas cette frustration d'être nouveau. Donc, on ne peut pas voir facilement celui qui est ancien et celui qui est nouveau, vu que vous vous mélangez tous ensemble. My message is calling whoever is willing to dig deep and get to know exactly, because the only advice I can give someone who is willing to come and visit or to come and get training from UCBC is that to come with a vision, and it is possible to get that vision accomplished. Je voudrais encourager un jeune qui a cet appel. Je l'ai fait avec plusieurs à des endroits où j'ai eu à intervenir et je voudrais lancer cet appel officiel. Venez, venez, l'appel ne suffit pas, il faut être formé. Nous appelons tout le monde dans la ville de Béni, partout dans le Nord Kivu, même dans d'autres pays. Venez à l'ICBC. Moi, j'encourage seulement quelqu'un à choisir l'UCBC pour sa formation, pour que tu puisses devenir quelqu'un que tu veux dans cet avenir. Choisis UCBC parce que c'est une université vraiment qui nous a façonné, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais également lancer cet appel à tous mes petits frères, mes petites sœurs qui hésitent encore par rapport à où ils veulent faire leurs études. Je leur conseillerais sans hésiter un climat comme celui qu'offre CIE-UCBC. Je ne pourrais qu'encourager parents et petits frères et petites sœurs à emboîter le pas. Le Seigneur est au milieu de nous et nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire dans notre nation avec CIE-UCBC. Ne ratez pas cette opportunité de faire la différence, de faire partie de cette nouvelle génération qui apporte la transformation dans la nation. Je vous appelle tous à venir. Les meilleurs choix, c'est l'ICBC. Et vous allez vous-même témoigner du tout copamoja de l'ICBC, mais aussi de la qualité de l'éducation. Avec l'ICBC, petit à petit, au fil et à mesure que le temps passe, on est en train de vous. Alors venez à l'ICBC et qu'en sortant d'ici, que vous soyez des modèles. Partout où vous irez, que ça soit dans les pays étrangers, soyez des modèles. Alors, la formation qu'ils ont eu à nous offrir, et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Que le Seigneur continue à bénir l'ICBC, mais aussi que cette formation continue pour permettre à ceux qui viendront derrière nous d'en bénéficier. Je vous en remercie. Of people here, is the person like in contact with the audience, or what is going on? Thank you so much. That's all. Thank you, dear Pusia. Now we are right now here. We just invite the candidate from law faculty for translation.
you come and pick up here one speech. So the translating will be just from French to English. So I'll be reading this speech. It is just in French, and I'll translate it in English. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde gratitude et un espoir pour l'avenir de notre continent. Today, I stand in front of you with a profound gratitude for the future of our nation. Nous avons traversé des épreuves difficiles, mais nous en avons également connu des moments de grande fierté et de solidarité. We walk through obstacles, but we overcome them. C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous, leaders politiques et jeunes générations. That's why I am here today to speak to you as young people for the future of our nation. À vous, politiciens, For you, politicians, je vous rappelle que votre rôle est crucial. I just remind you that your role is crucial. Vous êtes les architectes de notre avenir. You are the important person for our future. Votre responsabilité est de bâtir des sociétés justes, équitables et inclusives. Your responsibility is to build a crucial environment and a crucial future for us. Ne perdez jamais de vue que le pouvoir que vous détenez doit servir le peuple et non l'inverse. You have to know that you are there to defend the interest of people, not your own interest. Écoutez le vent de ce que vous représentez. Engagez-vous à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence. You have to fight against corruption, and you have also to put interests of people behind and before your own interest. L'Afrique mérite des leaders qui agissent avec intégrité et qui mettent les intérêts de la nation au-dessus de tout. Africa deserves leaders who are able to solve problems of people, not their own problem. Merci. Thank you. Discours présenté par Nelson Mandela. Secondly, we are going to call a candidate from FGC. À vous, jeunes d'Afrique, je vais dire ceci. To you, young of Africans, I want to tell you this. Vous êtes l'énergie, l'innovation et la force de notre continent. You are the energy. Can you please repeat? Vous êtes l'énergie, l'innovation et la force de notre continent. You are the energy, the innovation, and the strength of the African. Vous avez le pouvoir de transformer nos sociétés, de bâtir des ponts entre les générations et de créer un avenir meilleur pour tous. Let me repeat. Vous avez le pouvoir de transformer nos sociétés. You have the power to transform our societies. De bâtir des ponts entre les générations. To be the point of our nation. Et de créer un avenir meilleur pour tous. And to create a
a good and to create a good future et de créer un avenir meilleur pour tous. and to create a good future for all. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Don't let anybody to tell you that you are unable. Vos idées, Your ideas, vos rêves your dreams, et votre passion sont essentiels pour le développement de l'Afrique. and your passions are essential for the development of Africa. À mes collègues leaders, To you, colleagues, leaders, je vous exhorte à écouter la voix de la jeunesse. I exhort you to understand the voice of the youth. Investissons dans leur éducation, Invest in their education, leur santé their health, et leur bien-être. and their Offrons-leur des opportunités pour s'épanouir. let us offer them the. Can you please repeat? Offrons-leur des opportunités pour s'épanouir. Let us offer them the opportunities to develop Et de contribuer à la construction de nos nations. and to contribute to the Et de contribuer à la construction de nos nations. and to contribute to the Et de contribuer à la construction de nos and nations. to contribute to the build of the nation. Ensemble, Together, nous devons créer un environnement we must create an environment où chaque jeune peut réaliser son potentiel. on which each young might realize his potential. Ensemble, Together, jeunes et leaders, young leader, nous pouvons surmonter les obstacles we must overcome obstacles et bâtir un avenir où la paix, and build a future for the peace, la prospérité prosperity, et la justice règnent sur notre continent. and the justice which reign for the continent. Soyons unis dans notre quête de changement Let us be stay unit et d'innovation. and for innovation. L'Afrique a besoin de nous tous. The African need all of us. Merci. Thank you. Speech presented by Ibrahim Traore. Thank you so much for your presentation. But there is one thing we have to clarify right now. When you're coming to present here, we are just going to say once a sentence. And you have to be focused to hear what the message is and to translate faithfully. Please, if you don't, be focused. Don't be distracted. Thank you. Thank you very much. So we call here communication. Communication, economics, yeah. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange des salaires
We have Let me new, repeat. Nous avons connu le travail en rançon exigé en échange de salaire. we have new, please could you repeat? I don't know if it's very well. Nous avons connu le travail en rançon exigé en échange de salaire. We have new, a work recent that exerts a work Qui ne nous permettait ni de mentir, that it doesn't allows us if to eat, ni de nous vêtir, in of get clothes, ni d'élever nos enfants, even to make grow our children comme des êtres chers. as the being Nous avons connu les ironies, we have knew the ironyms, les insultes, insults, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. the cost that we have to make at night, even in the morning, Parce que nous étions des nègres. because we were. Qui oublieront quand un noir on disait ti, Who will forget that? qui oublieront quand un noir on disait ti, Who will forget as white people we were? non certes comme à un ami, non certes comme à un ami, mais parce que But because les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. in you, honorables, Nous avons connu nos terres spoliées, we have knew our if polluted au nom des textes prétendument légaux. in the names of the text pretense legal Qui ne faisait que reconnaître les droits du peuple du plus fort. that was only knew the. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, We have knew that the law wasn't the same selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. as it was for the white people or the black men, Accommodante pour les uns, accommodated as others, cruelle et inhumaine pour les autres, cruel and inhumane for others, qui oublieront enfin who forgot at least les fusillades où périront tant de nos frères. Les fusillades où périrent tant de nos frères. Où les cachons, où les cachons, or for the prison break, où firent brutalement. Sorry. Où les cachons. Sorry. Audience, please. Où les cachons, où firent brutalement jeter ceux qui ne voulaient pas se soumettre. Où les cachons, où firent brutalement jeter ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice. please, je n'écoute pas bien. Où les cachons, There are too much noise. Ladies and gentlemen, this is a competition. So we want you to leave the candidate the time. He must feel free, right?
So let him translate according to what they are presenting to the candidates. We need the audience to keep quiet. Je répète la phrase. Où les cachants, où firent brutalement jeter ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime de justice. Where to guide them, and to those who are not respect the justice. Tout cela, all those, mes frères, my brothers, nous en avons profondément souffert. We have deeply suffered. Mais tout cela aussi, but all those also, nous, us, que les votes de vos représentants élus, what votes will be represented, a agréé pour diriger notre cher pays. Nous qui avons souffert, us who were suffer dans notre corps, in our body, et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, and in our hearts in the oppression colonial. Nous vous le disons, we will tell you, tout cela est désormais fini. All those, it's already finished. Thank you very much. Speech presented by Emery Patrice Lumumba. Theology. Please come here and you pick one speech here. Okay, don't read. So, dear candidates, I'll be reading only once, not twice. Okay. À vous jeunes. To you youth. Vous êtes l'avenir de notre continent. This is not related to the Bible, so just understand. We are theologians. Vous êtes porteurs de rêves. You have dreams. D'idées novatrices. Innovative ideas. Et d'une énergie inépuisable. And with an inepuisable energy. Ne laissez jamais la peur ou le doute vous freiner. Don't let fear or doubt stop you. Vous avez le pouvoir de changer les cours de l'histoire. You have the strength to change the history. Engagez-vous dans vos communautés. Be engaged in your community. Éduquez-vous. Be educated. Et n'hésitez pas à revendiquer vos droits. And don't hesitate to vindicate your rights. Votre voix est puissante. Your voice is powerful. Et elle doit être entendue. And it has to be heard. Ensemble, politiciens et jeunes. Together, politicians and young people. Nous avons la capacité de transformer notre continent. We have the capacity to transform our continent. Travaillons main dans la main. Let's work hand in hands. Pour bâtir une Afrique où la paix, la justice et la prospérité règnent. To build an Africa where peace, justice and prosperity reign. Soyons les bâtisseurs d'un avenir radieux.
Let's be builders of a better future. Où chaque individu a la possibilité de s'épanouir. Where everybody can grow up safely. Et de contribuer au bien-être de notre société. And contribute to the well-being of our society. Je vous remercie. I thank you. Speech presented by Nelson Mandela. Ladies and gentlemen, can you please give a huge round of applause to these brilliant candidates? Your performance really reflected a commendable level of preparation. Keep up the great work. As I foresaid it, we have a couple of rubrics for today's competition. This was the translation rubric. We are now pressing ahead as time is rushing with a second rubric. Communication, I think, is not yet represented. So I'm going to be calling based on your numbers because you've already picked some ticket here. Let's get started with the candidate number 1. You come, text tab. Yes, text tab there. You just picked the first sheet referring to your number. Okay. Steve Jobs connecting the dots. I dropped out the Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before a really quiet. So why did you drop it out? I started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that college graduates should adopt me, so everything was all set for me to be adopted, a birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Therefore, my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of night asking, "We have an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to the college. At 17 years later, I did go to the college, but I never chose a college that I was almost expensive as UCBC. And all my working class parents' savings were being spent on my tuition. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I have never dropped it out, I would have never dropped I have never dropped in on my calligraphy class, and personal computer might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backward 10 years later. Thank you. The jury sincerely thank you for that expressive reading, and we want to be giving a really bunch of comments. The reading was really expressive, and we thank you for that. Unless your tone, there was like a lack of variation, which made the reading feel a bit flat. So the expressive reading requires more emotional investment. Yes, you should be working on that the coming days, because that is expressive reading. It requires a dynamic intonation. Let's call the second candidate.
Number 2. The second sheet. Connecting the dots, Steve Jobs. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had an idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out. It was scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. It was not all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. I returned cook battles for the 5 deposits to buy food with, and I would walk the 7 meals across town every Sunday night to get one good meal and week at the Hare Krishna temple. I loved it, and much of what I stumbled to buy, and much of what I stumbled to by following my curiosity and issues turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Red College at that time offered perhaps that's best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every door was beautiful and calligraphed. Because I had dropped out and did not have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serifs and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letters, combinations, about what make typography great. I was beautiful, historical, artificially stable in the way that science cannot capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life, but 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer we
typography. If I had never dropped in that single class in college, the mark would have never had multiply typefaces and proportionally spaced fronts. Thank you. Yes, thank you for the reading. We thank you for that. You didn't respect the time, unfortunately. You have only 3 minutes for reading, only 3. And the second fact is that you had also a lack of eye contact with the audience and a rigid posture that really weakened the connection with the audience. You should also work on that the coming days, and to also several mispronounced words that hindered the full comprehension of the passage. Let's shift to the next candidate, the third. Mesdames et messieurs, ayons l'habitude d'encourager les candidats quand ils vont sur scène, s'il vous plaît. Love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just 2 of us in garage in a $2 billion company with other 4,000 employees. We had just released our finished creation, the Macintosh, a year early, and I had just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our vision of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. So, at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus on my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had led previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped to bottom as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noss and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see then
But it's turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replacing by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me under one of the most creative periods in my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and I fell in love with an amazing woman who would become my life. My wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple, and the theology and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lauren and I, a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. Thank you. We thank you for the expressive reading. The jury sincerely thank you. Unless some lack of punctuation awarenesses, because some sentences are really rushed without respecting, observing full stop, observing comma, the fact that affected the rhythm of the text and the meaning. Let's go to the next candidate, please, as time is rushing. Let's move to the next. Martin Luther King, I have a dream. The marvelous new litany, which has engulfed the Negro community, must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot stand back. There are those who are asking the divorce of civil rights. When will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as our children are stripping of their selfhood and robbed of their dignity by stating.
for whites only. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not amidful that some of you have come here out for great trials and tribulations. Some of you have come fresh from neuro jail cells, and some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms and persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can end with be changed. Let us not love the valley of despair. I say to you today, my friends, thank you. Let's call the last candidate. We thank you for the reading, because the reading pace was mostly appropriate, though in some parts we really needed a bit more variation, because that could enhance the dramatic effect of the text. It was a speech. You should leave it out. And that's expressive reading. The last candidate from communication. Speech, Martin Luther King. I have a dream. Now is the time to make the real promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlight path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. It should be vital for the nation to overlook the urgency of the moment. The sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating atom of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. And those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. And there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship right. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But there is something that I might say to my people who stand on the warm threshold which leads
into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to justify our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The jury, thank you for such a brilliant reading. We thank you for bringing the text into life. And we thank you for understanding the text, because it was evident that you understood the meaning of the text. That was a speech. And I think it was the last candidate for this rubric, as time is rushing. Ladies and gentlemen, the jury will try to combine the different grades and will come back with results the coming week, because it was planned to have also the awarding ceremony today, but as time is rushing, won't be able to do that. So I'll be reading the announcements I got before going back in our classes. Communiqué, il est porté à la connaissance de tous les étudiants qu'une rencontre Family Talk est organisée à leur intention ce jeudi 14 août 2025 à la pause, soit de 13h à 14h dans la tente. Comme d'habitude, la rencontre sera dirigée par les recteurs et d'importantes annonces seront communiquées par les autorités compétentes, d'où les étudiants doivent y prendre part quand se le communique. Communiqué sportif, le comité étudiantin à travers son ministère du Sport tient à vous informer sur les événements sportifs en cours. Résultat de la finale de football du 18 août 2025. Le match très attendu entre la faculté des sciences économiques et de gestion et la faculté des sciences de l'information et de la communication s'est conclu sous un score de 1-0 en faveur de la faculté de sciences économiques et de gestion, qui conserve son titre de champion interfacultaire. Le comité étudiantin tient à féliciter l'ensemble de la communauté universitaire, en particulier les deux équipes finalistes pour leur engagement, leur fair play et leur passion du sport. Prochain événement sportif, match de basketball universitaire pour ce vendredi 15 août 2025 à 15h au terrain universitaire de basketball. Venez nombreux soutenir vos équipes dans un esprit de fraternité et de fair play. Le ministère du Sport y a posé sa signature. Chers membres de la communauté, de la suite des enseignements que nous avons eus tout le long de cette année, dont les thèmes étaient centrés sur la prière, nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d'une activité spéciale de prière dénommée Open Heart Prayer, qui se tiendra aujourd'hui même ici au campus dans notre tente de l'Espérance de 13h30 à 15h juste. Ces moments spirituels forts est destiné à nous rapprocher davantage des dieux, à intercéder pour notre communauté, nos études, nos familles, les examens des faits d'année en approche, et même pour notre pays. Mais ces moments aussi vont nous servir à raviver notre foi et à intensifier notre intimité avec Dieu et le Saint-Esprit. En collaboration avec l'aumônerie, Women's Voices, SLDT et les groupes d'intercession, cette activité aura comme intervenants certains de nos collègues et étudiants. L'activité concerne ceux qui n'auront pas cours dans les heures du web programme. Un petit rafraîchissement est garanti à tous. Nous vous encourageons à venir nombreux pour partager ensemble ces temps forts dans la foi, dans le respect et dans l'unité. Que votre cœur soit prêt, que votre esprit soit disponible. Nous vous attendons avec joie. Pour le comité étudiantin, le président y a posé sa signature. Pour clôturer, nous allons inviter messieurs les recteurs pour conclure avec un mot de prière. Good morning.
Again, I want to congratulate the bilingualism service for all the efforts that are made so that we will continue to move forward. And I want to encourage all those who have come over here. It's easy to laugh at someone, but wait until you get here in the same position. And then you understand that it's not that easy. But what I like is that they have the courage to jump in the water. And this beginning, we should not neglect it. I know tomorrow they will be those people who can stand and speak from beginning to the end and impress everybody. In fact, Congo will learn the best English, because when you go with your English from Congo to another country, there is no accent, it is just perfect, and they keep asking you, where did you learn your English? And proudly you can say it was at UCBC, here in Congo, not anywhere, here in Congo. Are you with me? Who is committed for that and say, I will go, and proudly say, I learned it here? Who is with me? Let me see. Yes, I can see some people very committed. Thank you. Let's move forward and we will make it. And also I want to thank the student guild for the prayer session this afternoon. I want to invite us to all attend. It's a good time to be in the presence of the Lord. It really and truly brings something, an added value, much needed, without which we cannot make it. So let's join for that time. And also, as said here, tomorrow we have that family talk. I'm inviting you, please join us. Let's stand up and pray. Our Heavenly Father, we want to say thank you for this time that you gave us to continue to sharpen ourselves. We are bilingual, we mean it, and we want to be it fully. And so I pray that you bless my brother, my sister who came forward and stood in front of everyone to express themselves through translation, through expressive reading, and through different activities. And I pray also for my brother and sister who was sitting over there, that you will continue to nourish that desire in each and every one of us, that you will continue to mold us and to shape us to be the men and women that you want us to be, academically, in terms of bilingualism, in terms of a social relationship, in terms of character, in terms of values, so that we will proudly represent you everywhere we go, knowing that with you we will do mighty deeds, because you are our strength. As we go back into class, I pray that your blessings will be with each and every one. This we pray in your name, Jesus. Amen. God bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Wow. Vous rêvez de développer votre expertise avec une formation d'excellence, vous aspirez à devenir un expert dans votre domaine et à transformer votre avenir. L'Université chrétienne bilingue du Congo, UCBC, vous ouvre les portes de l'excellence académique avec ses programmes de maîtrise à partir d'octobre 2025 dans les domaines ci-après. Communication stratégique des organisations, master en économie monétaire, master en gestion financière, master en agribusiness management, master en informatique de gestion, master en leadership organisationnel, master en théologie, exégèse de l'Ancien Testament, exégèse du Nouveau Testament et en théologie pratique ou pastorale, master en droit privé et le master en droit public. Relevez les défis de l'excellence à l'UCBC. Les inscriptions 84 14 532 ou visitez notre site web Être transformé pour transformer.
Et voilà donc, comme je ne veux pas parler de moi seule, j'aimerais que toi aussi prochainement tu puisses faire partie de cette communauté et avoir des choses que toi aussi tu pourras dire aux autres. L'ICBC prône de valeurs. And I'm so thankful. I think now I understand that I couldn't imagine another place of peace, a place of pamoja and uhuru like this for my studies. Je ne vais pas sortir de l'ICBC tel que je suis venue parce que j'ai déjà acquis de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Nous voulons appeler à tout le monde qui écoute encore l'ICBC de loin qu'ils viennent expérimenter ce qu'est l'ICBC, parce qu'avant nous aussi, nous avions d'autres perceptions que la réalité que nous avons vécue à l'ICBC. Avec l'ICBC, au début, tu te sens tellement à l'aise, tu n'as pas cette frustration d'être nouveau. Donc, on ne peut pas voir facilement celui qui est ancien et celui qui est nouveau, vu que vous vous mélangez tous ensemble. My message is calling whoever is willing to dig deep and get to know exactly, because the only advice I can give someone who is willing to come and visit or to come and get training from UCBC is that to come with a vision, and it is possible to get that vision accomplished. Je voudrais encourager un jeune qui a cet appel. Je l'ai fait avec plusieurs à des endroits où j'ai eu à intervenir et je voudrais lancer cet appel officiel. Venez, venez, l'appel ne suffit pas, il faut être formé. Nous appelons tout le monde dans la ville de Béni, partout dans le Nord Kivu, même dans d'autres pays. Venez à l'ICBC. Moi, j'encourage seulement quelqu'un à choisir l'UCBC pour sa formation, pour que tu puisses devenir quelqu'un que tu veux dans cet avenir. Choisis UCBC parce que c'est une université vraiment qui nous a façonné, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais également lancer cet appel à tous mes petits frères, mes petites sœurs qui hésitent encore par rapport à où ils veulent faire leurs études. Je leur conseillerais sans hésiter un climat comme celui qu'offre UCBC. Je ne pourrais qu'encourager parents et petits frères et petites sœurs à emboîter le pas. Le Seigneur est au milieu de nous et nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire dans notre nation avec UCBC. Ne ratez pas cette opportunité de faire la différence, de faire partie de cette nouvelle génération qui apporte la transformation dans la nation. Je vous appelle tous à venir. Les meilleurs choix, c'est l'ICBC. Et vous allez vous-même témoigner de l'ICBC, mais aussi de la qualité de l'éducation. Avec l'ICBC, petit à petit, au fil et à mesure que le temps passe, on est en train de voir les changements en nous personnellement. Alors venez à l'ICBC et qu'en sortant d'ici, que vous soyez des modèles. Partout où vous irez, que ça soit dans les pays étrangers, soyez des modèles. Alors, la formation qu'ils ont eu à nous offrir, et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Que le Seigneur continue à bénir l'ICBC, mais aussi que cette formation continue pour permettre à ceux qui viendront derrière nous d'en bénéficier. Je vous en remercie.